Buenas a todos, hoy estamos con el capítulo final de Dragon's Dogma, Dark Arisen. Stubborn child. Whatever meaning life holds, it makes men deaf to all reason. Heed me well, Arisen. In my death, you've won a future for this world. But what that future spells for you, for all men, is a truth you'll find staring back from this world's utmost depth. Ahora, con la capital hecha poronga, directamente nos dirigimos a Gran y encontramos como el Everfall había hecho un boquete gigante en el medio de la ciudad. Sí, un desastre que se cargó media ciudad. Como vimos que era peligroso y no sabíamos si era muy seguro saltar, teníamos que hacer una prueba y al mismo tiempo ver si se ponían agresivos si lo hacíamos. Porque aquí no estamos en Gran Soren. Esto es Esparta. ¡Esto es Esparta! Como vimos que ese tipo no le importaba a nadie y no nos dijeron nada, continuamos nuestra misión hacia la torre del duque que nos solicitaba nuestra presencia. You met with the dragon. And don't think for a minute I don't know what you did then. I of all men. No human hands could fell that beast! No. You took the dragon's bargain! You conspired with it to wither me and usurp my seat as Duke! But you'll not be quit of me so easily! Luego de darnos cuenta que el duque no tuvo huevos para vencer al dragón y tomó el camino fácil, él decidió enfrentarse a nosotros. Se dio cuenta lo mamadísimo que estábamos, así que no tenía ninguna oportunidad frente a nuestro power. What? Your Grace? What devilry is at work here? Devilry indeed. And high treason. This brigand has joined a covenant with the dragon and struck me with a curse. He will tell you the beast is dead. Lies! He has become its minion, spreading evil upon this land as upon its ruler. Just look upon the hellish maw that gapes
where once our city stood, and tell me this is not the work of the dragon's dark magic? Seize this traitor at once! Y ahora, de no ser por el milagro de la pausa, estuve a nada, literal a nada de morir. Pero bueno, pudimos curarnos, hacer una acrobacia súper épica y salir de ese lugar cagando fuego. Porque todo el mundo nos quería matar. Literal, todo el mundo. I knew you for a villain. I've suffered your avarice Como no paraban de llegar soldados y tampoco estaba bueno matar gente relativamente inocente que seguían las órdenes del viejo, solo quedaba correr. Run. Is a truth you'll find staring back from this world's utmost depths. Y por un tropiezo caemos hacia el vacío. Pero lo que no tienen en cuenta nadie es que nuestro agarre es súper mamado, que hasta de una caída podemos agarrarnos como si nada, sin sacarnos las muñecas, porque somos el ARISEN. If you would heed my call, prove now your worth. Show that you've the strength to break the yoke that binds you. Nos encontramos con una peona, que si no mal recuerdo, es la que estaba en el inicio del juego con el anterior ARISEN. Y nos dice que tenemos que encontrar las piedras del corazón. Tenemos que encontrar 20 piedras para poder salir del Everfall. Y la única forma de hacerlo era entrar a cada una de las cámaras y derrotar a todos los enemigos que habría ahí para que te diesen esas piedras. Así que ahora farmeo a lo bestia, pero les dejo los momentos más interesantes. La primera cámara es la de la confusión, en donde nos encontramos a un jefe diferente, a un monstruo tentaculoso de un ojo, cíclope, que tiraba magia, el cagón. Y era bastante difícil porque los tentáculos lo hacían casi invulnerable. Por ende era complejo hasta sacarle la vuelta. Fue una pelea larga porque también tenía un montonazo de vida. Así que la voy a tratar de hacer lo más corta posible.
Luego era momento de buscar otra cámara y la única forma era saltando al vacío a engancharse a otra cosa, pensando que íbamos a morir ya que no encontramos nada. Nos dimos cuenta que era un bucle infinito y caíamos sin cesar hasta encontrar la siguiente cámara, que esta vez era una cámara totalmente diferente a las anteriores, o a la anterior mejor dicho, porque en esta había un terreno bastante amplio para pelear, por ende pensábamos que iba a ser una batalla bastante grande. No encontramos nada al inicio hasta que nos topamos con 3 aventureros iguales a nosotros que fueron bastante sencillos de eliminar. I'm at your side. 'Tis a troubling foe. We have triumphed. Ya nos parecía raro que solo habrían esas 3 personas en un área tan grande. Todo parecía normal hasta que escuchamos. Then you have come. Very well, Arisen. Era el Ur-Dragon. Les explico qué es esto. Es básicamente el esqueleto de un dragón que teóricamente es inmortal. Que como explica ahí abajo, es un boss cooperativo en línea, entre comillas. Pero tiene muchísima vida. Demasiada vida el cabrón. Solo voy a mostrar un intento, pero lo intenté como 4 o 5 veces y no le saqué nada. Y para cómo te instaquilea. Miren cómo de un solo golpe me saca toda la vida. Eso era un enemigo que no era para este momento. Pues luego de esto nos cargamos a una especie de ogro gigante que nos dio más cositas. Un Cocatrix que no fue tan difícil, lo único que petrificaba un poco el cabrón. Y después sí ya se puso más jodida la cosa cuando nos tuvimos que enfrentar contra una quimera y 2 chabones que tiraban y revivían a no muertos. Esa fue una peleita más jodida. Pero bueno, al encargarnos primero a los de atrás, fue la quimera un trámite. Y en la última cámara nos encontramos una especie de lagarto, dragón, lagartija, no sé qué cosa, que pensamos que iba a ser más complicado, pero no duró ni un minuto la pelea. Así que se la dejo completa. Ahora sí, ya las 20 piedras que llevaron un tiempo largo de conseguir estaban por fin en su lugar. Y ahora se abriría con esto un portal hacia un lugar recontra raro. A partir de este momento el juego se fuma
pero de cañón. Y ahora sí, finalmente, llegamos a conocer a Dios o algo parecido, que después se explica en el juego. Pero sí, llegamos. Well met, Arisen. I'll not waste time on rhetoric. Defeat me, and take my place as keeper of this world. You saw it awaiting you at the end of your descent. Aye, the same world you've traveled to arrive at this place. A world you may well now inherit. It is a simple proposition, no different than any you've faced. You need only the will to claim what is offered you. The will to survive. Yes, fight, Arisen, as you e'er have fought in coming here. What is it that impels you? What force spurs you on? What sustained your wanderings and led you here? I ask you, what is it that makes you alive? 'Tis volition, unbending will. You are here because you willed it, Arisen. That alone has brought you here. Consider the infinite potential. Just as you call forth forms, so I command all life into existence. Call it divine creation if you must, but expect none of the mercy men seek in their gods. This is cold truth, the unbending reality of a world without compassion. The world and all its denizens are but empty vessels. In that regard, no different than the pawns. Without volition, there is no true life. The world falls stagnant, dead as an ocean with no current to guide it. That volition is tempered by the struggle for survival. The decision, just like yours, to fight. Just as the pawns need a master's command, so the world thirsts for the will to live. Let us continue. Show that you are more than an empty vessel, animated by forces unseen. Show that the temper of your soul is strong enough to command far more than mere pawns. Show that your will is fit to bind the fraying circle of this world and hold it fast. Fight tooth and claw, struggle now and cling to life. Show that living holds worth enough to fight for. It is time to decide. Will you claim your right as Arisen, or shrug the burden and seek peace in oblivion? Just so, one foot after the next, come what may. That is what it means to live. Turn back now, and I will grant you a merciful death. The choice is yours, Arisen. Yours alone. 'Tis a simple choice, Arisen. Step forward or retreat. Accept the quiet emptiness of a false peace, of false life.
Siguiendo esta fumada, ahora tendría que despojarme de todo lo que me relacionaba con el mundo para poder ocupar el nuevo lugar como Dios. Es raro, pero sí, era lo que había que hacer. No entiendo nada, pero los tengo que matar a todos. Punto. That's a mite harsh, aye? Ever the noble one, you. Go. There is naught to be gained from my words now. Indeed, heed no voice but your own. You're not without a home to return to. Why? What is it drives you so? My, 'tis too great an honor for one of my stature. Why this hesitation, sir? You've aught to protect, do you not? So afraid. You seemed ever like to leave for somewhere I could not follow. All I asked was to be at the side of those I loved. All I ever asked. Y ahora vemos como todo cobra sentido. El enmascarado se reveló ante nosotros. So very close to me. Era el anterior ARISEN. Come, Arisen. I shall meet you on your own terms, joined by my own companions of old. You stand now at its end, Arisen. See your journey through. I feel a tremendous power. I shall take on the strength. It repeats upon itself, that all the world may repeat with it. And so the cycle continues. Forever and ever and ever. Working together. It is a fight that knows no end. It repeats upon itself, that all the world may repeat with it. And so the cycle continues. Forever. Now, attack the Senate! Arisen, forgive me. All I've done was to test your will. It is the fate of all Arisen. You and I swept up in the current, same as the rest. Each tempers the volition of the next, and the endless cycle continues. And so, until the coming of a new soul fit to craft the will to live, someone like you. Until that day, may you guide the world ever justly.
present you with the Godsbane blade. Those who arise to oversee this world are undying, save by this brand's kiss. I ask that you, as the world's new seneschal, use it now to vouchsafe freedom to your weary servant. Siendo los nuevos dioses, era momento de ponerle fin a la vida del anterior. No sin antes enterarnos y entender un poco del lore del juego. Duró 1 minuto y algo por si quieren saberla. Grant me now this single. The fire of my life is spent in guttering. If there is aught you wish to know before my death, you need but ask. My knowledge, as my all, is yours to take. The seneschal is steward to the world, just as the Arisen calls pawn into being and sets them to motion. The seneschal holds them. There are those who would call such a being maker. I cannot deny the claim any more than affirm it. Call it what you will. Such is the office I have served, just as those... It feels different, yet... New crown sovereign and keeper. If there is my knowledge as my all, the pawns exist astride the rift. They speak of a limitless in span, and just as a ring lacks start, if it does, we are prisoners of unpassing time. New crown. If there is aught you wish to know before my death, my knowledge as my all. Aye, there is life in the world and with it, but such is a death akin to them. They appear in this world and vanish, only to appear again. As so it is with all. In time, you will come to see it happen. Each beast, each not lasts forever. New crowns. If there is aught you wish to, my knowledge, will is that which they are the Arisen, and so the dragon is sent into the world to guide the Arisen, and so. New crown sovereign and keep the fire of my life. If there is aught. Mourn me not, for I welcome the release. At long last, I am free of eternity, of infinity, free of the cruel, unending ring. Finalmente, luego de tanto tiempo y travesía, podíamos ser dioses. Pero no. Lo único que podíamos hacer como dioses era literalmente pasearnos por el mundo invisibles. Eso era lo único que podíamos hacer. No podíamos ni tirar rayos como Zeus, ni qué sé yo, hacer diluvio o algo que denominara a un dios, qué sé yo. Pero bueno, al cabo de nada decidimos clavarnos el azote de dioses para finalizar esta agonía de no hacer nada invisible. Y ahí quedamos, espectadores de nuestra propia muerte. Pero nada, ahora sí, finalísimo.
you. I'd given up hope of seeing you again, in any form. It's clear that forces beyond my ken are at work here. But I'll ask no questions. Not today. Con nuestra vida finalizada, nuestro peón finalmente puede formar su propia vida. Aunque no sé por qué, mantuvo su voz ahora en mi cuerpo. Y a la señorita, la otra, no le pareció nada raro. Pero bueno, así finaliza esta increíble historia de Dragon's Dogma, Dark Arisen. Gracias por ver. Suscríbanse y denle like. Un abrazo grande, soy Toto Shelby y hasta la próxima. Chao, chao.